Vítáme u speciálu podcastu Screenshot. Dnes uslyšíte záznam debaty Not for Profit, která proběhla loni v říjnu na inspiračním fóru Jihlavského festivalu dokumentárních filmů. Švédská ekologická ekonomka Jennifer Hinton v ní představuje svůj koncept tzv. Not for Profit ekonomiky a společně se zakladatelem greentech startupu Cílem Klepkem a majitelkou aktivistického studia udržitelného designu Michaelou Lindou Thomas diskutují o možných podobách vztahu biznesu a udržitelnosti. Je hlavním cílem podnikání nutně maximalizace zisku? Debatu moderuje environmentalistka a výzkumnice Eva Fraňková, působící na Masarykově univerzitě. Well, thank you so much for having me here. As Eva said before, my name is Jennifer and I am an ecological economist as well. I have been working on the issue of how we can organize post-growth economies for about 10 years now, a little bit more. And from that sort of starting question of how must we reorganize our economies, our production and consumption, so that it doesn't have to constantly grow and use more resources and create more pollution, I ended up coming to focus on the role of business, markets, and profit. And so that is central to the problem of growth and ecological and social sustainability. And that's what I'm going to present to you now. So Eva, you said I should just go directly into my presentation then. Okay, so here we go. So the model that I have been working on for the last 10 years or so is called the not-for-profit world model. And I've been developing this with various colleagues and working on it on my own for a bit. And the idea is basically how we could have an entirely not-for-profit market economy. And so this is something that's really different for most of us because we're not used to thinking about not-for-profit businesses, that businesses can be not-for-profit, nor are we used to thinking about markets that can be not-for-profit or like non-capitalist markets. So this is sort of the direction I'm going to take you in now, and we'll move into my slides here. So I'm going to start with a bold claim, and that is that not-for-profit forms of business have the potential to systemically transform the economy for sustainability. The question, of course, is what is a not-for-profit business? Like I said before, many of us are not familiar. We haven't heard this term before. So the key distinction between for-profit and not-for-profit forms of business is that for-profit businesses, which are most of the businesses that we know in the global economy, a core purpose of financial gain. And increasingly, we're seeing an additional social benefit purpose added on to that. But here I'm talking about the legal structure of a business. And so for-profit business is really legally structured to produce private financial gain for investors and owners, right? So they get a return on their investment. And in service of that purpose is the ownership is structured in a way that the financial rights or the right to receive profit and assets from the business is privately allocated. So private owners and investors have the right to the profits of the business. And this means that there are sort of unlimited possibilities for returns on investment when we're talking about the investment structure. So ideally, a for-profit business should deliver as much of a return to its investors as possible. That's sort of the idea behind this structure. And as I said before, this is the most common sort of business structure in the global economy. A not-for-profit business structure, in contrast, has to have the core purpose of social benefit. So there's not a financial gain purpose. And in service of that social benefit purpose, the ownership is structured in a different way. There is what's called a non-distribution constraint, which means that none of the profit can be privately distributed. So investors and owners cannot receive the profit and assets from these businesses. And that means that in terms of investment, there are limited returns. So if I invest in a not-for-profit business, then it's going to be through a loan or a donation or a bond. And that means that, if I, for instance, give a loan to a business to help it start up, then that business will pay me back
the amount of the loan plus a little bit of interest. But after it pays me back, it doesn't just keep giving me money from its profits. I don't have financial ownership of that company. So it's quite different. And I also want to be clear here that when I say not-for-profit business, I am distinguishing it from nonprofits, traditional nonprofits that are dependent on charity and donations and philanthropy. So a not-for-profit business generates most or all of its income through the sale of goods and services. Okay, so to make this a bit more concrete for you, here are some examples. So the first example here is, and I'm going to give you diversity, like a diverse sampling of examples here, just to sort of show off that you can find these businesses in every sector of the economy and all over the world. So this is a not-for-profit real estate company in Australia. It's called Homeground Real Estate, and their core social benefit mission is to help people who are homeless or facing homelessness. And so their business model is that they sell and they manage properties like homes or commercial properties. And then all of the profit, all of the financial surplus that they generate from that goes to helping people like Rachel here that you can see. She says, Homeground Real Estate gave me the ability to move on with my life after being homeless for over a year and a half. So instead of the profit going to private investors to enrich them, it's helping people like Rachel here. Another example here is a renewable energy cooperative in Catalonia, Spain. So this company runs renewable energy, I think wind and solar power, and all of the financial surplus, the profit from their business activities, is used to make that renewable energy more accessible to the community. And you can find examples of renewable energy cooperatives all over the world. Here is a more local one for you guys in the Czech Republic. And I have to admit that I don't know how to say the name right. So I'm not even going to try, but I've heard that this is a quite famous company producing apple juice and apple products. And they are owned actually by a collective of nonprofit associations. And so all of the profit from this company, which I think Eva can maybe tell you more about because I found this example through her work, all of their profit goes to those nonprofit associations to serve their various social benefit missions. And so we have found these types of these not-for-profit businesses all around the world in every sector of the economy. And so we sort of started thinking, well, what if we could have a market made up all of not-for-profit businesses? Could that help us move beyond the profit-driven and growth-driven economy? And so the key insight here is that the dominant business structures in the economy drive system-wide dynamics. Often we're used to thinking about the larger economy on one level and business on a different level. But here I'm trying to make the point that we can't think about changing the larger economy without addressing business and vice versa. So one way to sort of explore how this is the case is if we think of an entirely for-profit economy. So an economy, a market in which all of the businesses are for profit and they're seeking private financial gain for their owners and investors. And I'm going to use causal loop diagrams. So this is a systems thinking type of diagram or tool to help us keep some of the complexity of systems without getting overburdened by it. So it simplifies the complexity of the systems for us. This first diagram is a really just like the basic story you would read in any economics textbook. The arrows all mean that there is a causal relationship. So for instance, the desire for financial gain causes more investment, which drives production, which drives more sales, and so on. The plus signs just mean that there's a positive relationship between those. So the variables move in the same direction. More desire for financial gain leads to more investment. Likewise, less desire for financial gain will lead to less investment. So that's how you read these diagrams. And the R with the arrow around it means there's a reinforcing feedback, which means that this system on its own will just keep growing and growing faster and faster all the time.
Okay, so let's go through this little story here. We have the desire for financial gain, or the profit motive, that drives investment, which then drives production, leading to more sales, which then allows for more profit or results in more profit. And some of that profit will probably be reinvested back into this production loop. But at some point, at least some of that profit will be distributed to private owners, because that's sort of the purpose. That's what this type of business is set up to do. And that allows them to use then their profit motive to reinvest and make more money, right? And I just want to be clear that when I'm using the word profit, I mean the financial surplus that's left over after wages are paid, after the business pays for its rent and supplies and all of that. So it's really the surplus. Okay, so this sounds really normal and natural to us, because this is sort of the way we've all been taught businesses should run. And this is the engine of economic growth as well, right? More investment, more production, more sales, more profit. Of course, we're coming at this from a degrowth angle and wondering, how does this cause social and environmental problems? The first thing to notice is that all of that production and all of that sales results in environmental damage. So production of goods and services all requires resources and energy, and all results in more emissions and pollution. So there's environmental problems here. Another important thing is that we're not all just naturally endless consumers, right? Companies have to use advertising to persuade us to buy more stuff. And this is one what I call a profit-seeking strategy that tends to be quite successful. So, we're all surrounded by more and more advertising all the time, which results in more sales and results in more profit. Another sort of more sneaky profit-seeking strategy that we see a lot of larger companies using is that planned obsolescence, which is when companies design their products and services to become obsolete before they really need to. So for instance, if you think of your mobile phone or your laptop, or even the clothes that you're wearing, all of these things are routinely designed to become obsolete before they need to, so that you have to buy a new one sooner rather than later. And these are very successful strategies. They result in more sales and profit, but they also result in more environmental damage. And that's why I call this the feedback loop of consumerism. Okay, what else is going on in the system? Well, over time, the owners of these for-profit businesses will tend to accumulate the wealth that they receive, the money they receive from the businesses as dividends. And that allows them to invest in even more shares, which allows them to get even richer over time. And so we see this is sort of what's behind the incredible growth of billionaires and their wealth that we're seeing. So that's through business ownership. So we have this wealth accumulation feedback loop over there on the right. At the same time, there's an inherent incentive in the for-profit structure to keep wages as low as possible, because wages are a key cost of doing business. And that's where we see these negative signs come in on the arrows. So higher wages mean less profit, and vice versa. Lower wages mean more profit. And so that's what's driving the trend of global wage suppression that we're seeing. And with these dual pressures of wealth being accumulated by a handful of business owners on the one hand, and wages being suppressed on the other, we're seeing this incredible rise of inequality, both between and within countries. Again, I want to point out that this is just a structural issue. Comes down to this desire for financial gain and the private financial rights that are embedded in the for-profit structure. So this is all rational behavior in this system. And a lot of the time, the sustainability solutions to this problem are presented that we need more regulations to protect the environment, to protect workers, and we need more taxes to redistribute that wealth that has accumulated. And that sounds good, but it overlooks another inherent feature of this for-profit economy, which is that it also incentivizes businesses and their owners to influence policy in a way that will allow them to keep making more and more money. And that's where you see this political capture down on the lower left-hand part of the screen. And that's a term that Oxfam and others have used
to describe the efforts that companies invest in to lobby policymakers for better taxes, lower taxes, for more subsidies, to lobby against regulations that would protect the environment and workers, but might cost them money, right? And to the extent that these lobbying efforts and this political capture efforts are successful, then the effectiveness of regulations and taxes goes down, right? So this political capture dynamic really exacerbates the inequality and environmental problems that are inherent in this for-profit economy. So there they are, three key dynamics that I claim are structural, like inherent sort of structural features or natural tendencies in a for-profit type of economy. So consumerism, inequality, and political capture. So putting this all together, the system dynamics of a for-profit economy are that it tends to drive consumerism and economic growth, which we often have been told is a good thing. But of course, that comes with environmental degradation. And it's also driving inequality and political capture. And this last dynamic is extremely important, and especially since we're going to be talking to smaller businesses today, that in my analysis, I talk about how it systemically drives market concentration. So the concentration of the market in the hands of just a few larger companies. But I don't have time to get into that right now. We can talk about it more in the discussion if people want. Then what if we think about the alternative model that I've been working on, this not-for-profit type of economy? So then we can imagine still a market, but all of the businesses in this market are not-for-profit. So they're legally set up to seek only social benefit, and they have no private financial owners to receive profit. And so we can see that this is actually a quite different type of economy just in this diagram. So the desire for social benefit has replaced the desire for financial gain as sort of the engine of the economy. So the desire for social benefit is guiding the way investment and profit are channeled. As you can see, there are no private owners receiving the profit in this economy. Instead, the profit and investment are going, yes, into production and sales, but also into socially beneficial activities and environmentally beneficial activities. So, for instance, we can think about back to the example of home ground real estate and how they're putting their profit into helping people facing homelessness. So that's a socially beneficial activity that then reduces inequality, as you can see in the diagram there. Or Som Energia is the renewable energy cooperative that I mentioned before. It can use their profit to do environmentally beneficial things, for instance, maybe protect a local forest. And that reduces environmental damage, or just by creating renewable energy and creating that as an alternative to fossil fuels, we can say they're already helping the environment, right? So there's still a risk in the system, as you see from the blue loops are still there, right? So there's still a risk for overconsumption and the environmental damage that comes with it. But I argue that this system, because it's driven by the desire for social benefit, it doesn't systemically drive overconsumption and environmental damage the way the for-profit economy does. In fact, because there is a sort of feedback. So here you can see in the for-profit economy, it was full of R loops. It was full of reinforcing feedback loops. So everything is growing faster all the time. Consumerism, environmental damage, inequality. Here we have these B loops, which are balancing loops. So it's a much more balanced system. And over time, we would expect the system should just sort of go a little bit up and down. And it could even allow for shrinking the way that we do need to shrink the economy in most high income places right now. So these balancing loops, one example of this is how, because this economy is driven by the desire for social benefit, it's constantly taking in the knowledge we have about the state of the environment, the state of inequality, and the state of societal needs. And that's what guides investment. So if there's a high level of inequality, we realize, yes, we need to invest in things that will reduce that inequality.
If there's a high level of environmental damage, like the climate crisis right now, we realize, yes, we need to invest in reducing and addressing climate change, preventing climate change. So that feedback is very important for guiding investment. The last thing I want to point out here is that the desire for social benefit aligns much more naturally with the sort of taxes and regulations that we do need to redistribute wealth, protect workers, and protect the environment and communities. So the desire for financial gain that is at the heart of the for-profit economy is at odds. It contradicts those kinds of policies and taxes because it would take away profit from the companies and owners that are trying to get more and more money. Okay, so the dynamics of a not-for-profit type of economy is we would expect more equality because there's no private owners receiving the surplus and no inherent incentive to keep wages low. Investment would respond better to social and environmental conditions. There's the potential for less consumerism in a way that there's not that potential in a for-profit economy. And with less consumerism, as you've heard in other talks today, I'm sure, we could have higher levels of well-being and less ecological destruction. And then also sustainability interventions can be more effective in a not-for-profit type of economy because of the desire for social benefit rather than the desire for financial gain, private financial gain. Okay, and so one example of how this could align better with sustainability interventions is you've heard today, I'm sure, that we need to live more materially minimalist lifestyles. So we need to only consume the products and services that we really need and just bring it down to a level of sufficiency rather than buying more and more stuff all the time. And in the for-profit economy, that's really difficult to do because companies are using planned obsolescence and we're surrounded by advertising all the time telling us that we're not happy enough, we're not beautiful enough, we have to buy more stuff. But in a not-for-profit type of economy, we could imagine that it's much easier because companies are set up to meet community needs, not to just sell more stuff to make money for their owners. So we can see sort of how, okay, we know that there's more environmental damage, so people might start living more minimalist lifestyles on their own, which could reduce sales, but that's not a problem in a not-for-profit economy because not-for-profit businesses can go out of business and then people who work there can go to other jobs. This also brings up the issue of needing a shorter working week. In a sustainable not-for-profit economy, I think we would need like 20-hour working week so that there's a full employment, but everybody's working less and buying less and producing less. But we can also imagine in the system that the government could sort of encourage minimalist lifestyles with different kinds of regulations and taxes in a way that the for-profit economy would not allow for because that would threaten the profits for the owners, right? So I'm going to be wrapping up here in a couple more slides. Basically, I want to emphasize that I don't see the not-for-profit economy as a perfect solution or a silver bullet that will solve all of our problems. But I do see it as necessary because I don't see how the for-profit economy can be sustainable because drive for private financial gain is at the heart of all of our sustainability problems. So all of those destructive dynamics. So it's necessary, but it's also not sufficient to go in a not-for-profit direction. We would also need democracy, strong democracies. We need a culture of sufficiency. So, consumers do also play a role here in knowing that, okay, I only need to buy as much as I really need and not just buy more all the time. We do need a more circular economy. So we need materials to be moving in circles so that we use wastes as input for new products and services. And we need to repair and reuse as much as possible. And we need ecological regeneration. But I would argue that the not-for-profit ethos, the not-for-profit structure aligns much better with all of those things than the for-profit structure. It's exciting to me also because this not-for-profit economy model expands the horizon of possibilities beyond capitalism versus the state-planned economy. So often we're told that there are only these two ways of organizing the economy. But a not-for-profit market economy allows for something totally different. It's a very viable
feasible, realistic alternative to both capitalism and a state-planned economy, because it's still a market economy, but it's not capitalist. So, last couple of slides. How could such a transformation happen? I think there are three main ways to think about this, that there are larger cultural shifts already happening, like global social movements for more equality and respecting ecological limits. If they took on a vision of change that involved a not-for-profit economy, we could really push for that together. We're seeing the rise of not-for-profit businesses, and they're supported by trends of ethical consumption, a purpose-driven workforce, and they're a bit more resilient because they can use their profit to keep the business afloat rather than expectations for shareholders to receive dividends. And the final thing is that it's important to acknowledge the for-profit economy is not doing well. It is sort of collapsing in front of us with the financial crises, the supply chain crises, the environmental crises and exploitation that we're seeing, and it's becoming so much more obvious, which again fuels these social movements. Okay, so just a nice little slide there that we're seeing more of this sort of ethos and push, planet over profit. Not-for-profit businesses are becoming more proud of their not-for-profit title. And this is my final slide. So questions to ask of any sustainability strategy is, how does it deal with these for-profit dynamics? Does it actually deal with them? Could it actually be effective for sustainability in a for-profit economy? Or might it require a not-for-profit transition? And then I'll just leave you with that. And that's my website. If you want more information, you can go to relationshiptoprofit.net. Thank you. Díky moc, Jennifer. Tak, doufám, že se vám líbila systémová analýza. Nevím, jestli jste ji čekali, ale přijde mi, že je to prostě hodně silná stránka té argumentace, ten pohled do toho systémového ledví, přemýšlení o těch ekonomických alternativách. Jennifer napsala několik článků o tom, takže určitě se dají dohledat, jak tady zaznělo. I v tom tlustém sborníku tady z Jihlavského festivalu má Jennifer kratší text, takže tam si ho můžete najít i v češtině, aspoň jako nějaký základ. A díky moc, Jennifer. Já teď chvíli nechám další hosta a hostku, aby se představili, a pak se vrátíme ještě do společné debaty určitě. Stejně tak všichni, kdo jste tady, předpokládám, že v hlavě se vám dějou nějaký věci, tak jestli byste ještě chvíli vydrželi s těma otázkama, klidně si je napište, nebo určitě bude prostor i pro vás, abyste je potom položili. Tak, teď bych se teda obrátila na naše tady živoucí příklady. Zaznělo od Jennifer, že v různých částech světa, v různých sektorech máme alternativní, možná explicitně některé nerůstové byznysy, a tady nám sedí 2 příklady. Tak bych vás prvně jednoduše poprosila, jestli byste krátce představili, co děláte, jaký je ten váš model. Jestli zvládnete rovnou nějak se vztáhnout k tomu, co Jennifer říkala, tak to bude super, ale není to nutnost, když tak se vás potom dál doptám. Díky. Dobré odpoledne. Moc děkuji za pozvání a moc zajímavá prezentace, spousty zajímavých grafů. A já jsem moc rád, že někdo challengeuje tu neoklasickou ekonomii, která tady pořád je zcela dominantní, a je to špatně, protože zatímco pro demokracii bychom měli stát na poslední barikádě, tak kapitalismus a jeho formu si můžeme fakt vybrat. To je vlastně jako společenský konstrukt, který si prostě můžeme do určitý míry jako upravit podle toho, jak chceme. Já jsem jinak založil firmu Circle. Jsme teda dost prostě jako profitová firma a dokonce jsme vlastně dle Deloitte Fast 50 druhá nejrychleji rostoucí firma za předminulý rok. Takže teďka si cítím trošku trapně, ale vysvětlím to, jo. Teď ještě než proběhne defenestrace, tak my vlastně rosteme v té oblasti cirkulární ekonomiky, protože my jsme si vybrali jedno velký důležitý téma, a to je globální změna klimatu, a jedna komponenta toho je nakládání s materiály, což je asi 27% všech emisí CO2. A nakládání s materiály, pro vaši informace, je úplně jako globálně bizarní záležitost, kdy my vlastně na planetě Zemi ročně vytěžíme 92 miliard tun materiálu. Ty materiály protečou velmi jako lineární ekonomikou, plno těch kazítek a tak dále, jak zmiňovala Jennifer, a na konci nám vznikne 3 miliard tun odpadů, který končí často někde na skládkách, asi 11 miliard, často v oceánech a tak dále. Jo. Vlastně úplně jako příšerná záležitost. No a to je něco, co se snažíme my trošku změnit. A z našich dat vlastně 88% jsou paradoxně ne ty odpady od nás na konci, ale jsou to industriální odpady. Jsou to odpady od velkých firm, který ty materiály berou, něco vyrobí a potom ty odpady někde vznikají. A to je právě to, co dělá Circle, kdy vlastně my jsme technologická firma, která dneska vlastně má největší recyklační platformu, taky tržiště v Evropě, a zároveň vlastně pomáháme hodně velkým firmám,
aby to trošku otočili, aby neskládkovali, aby nespalovali, a aby víc recyklovali a dokonce občas, aby ten odpad vůbec nevznikal, aby prostě upravili svou výrobu tak, aby ten odpad prostě fakt nevznikal u té výroby a třeba jako digitalizovali svoji produkci. No a na tomhle tom všem my vlastně docela rosteme, jo? Takže ne každý růst je špatný inherentně a vlastně růst je i dobrá věc v mnoha věcech. A pokud je ten jako kvalitní růst, jo? Pokud to není taky ten růst jenom toho, že si koupím jako 100krát víc věcí, ale člověk taky jako roste, že jo, do nějakého věku a potom už by měl spíš růst jako kvalitně v tom smyslu, že už je jako moudřejší a tak dále. Takže my máme docela rádi růst, ale dneska byl takový ďáblův advokát v té oblasti, protože to právě vnímám jako extrémně důležitý nástroj pro velkou změnu. A my tady, jestli chceme fakt ten systém celý změnit, tak ten růst může být docela dobrý akcelerátor, takže ale potom se asi tomu dostaneme později. Omlouvám se za dlouhý úvod. Teď nevím, jestli teda už mám snižovat ten diskomfort rovnou, nebo to ještě necháme uležet. Každopádně asi to můžu říct hned. Není všechen růst zakázaný v nerůstu. Něco růst může. Ale přesně musíme pečlivě vážit, co to bude. A to, co roste, tak musí být vyvážený a právě v té fázi nerůstu převážený tím, co se zmenšuje, ubývá a nebo úplně přestává. Takže ano, růst super některých sektorů, některých věcí, ale pořád je potřeba doříkávat z našeho pohledu tu druhou půlku, nejenom, že ty hezké věci rostou, ale ta celková velikost té ekonomiky, ten materiálový energetický průtok se musí snižovat, aby ty tuny, tisíce, miliardy tun materiálu, aby tohle číslo se snižovalo. Tak díky, pardon. Míša Tomas. Tak dobrý večer. Já se vždycky cítím na takovýchhle platformách trošičku mimo, protože já nemám ekonomické vzdělání a těm grafům, omlouvám se, Jennifer, jsem vůbec nerozuměla, ale doufám, že je můj muž, který je můj velký učitel. Já dneska bych chtěla tady poděkovat svýmu muži, který je americký emigrant z kapitalismu a který je mojí velikou inspirací, protože mě už 15 let vysvětluje, co se bude tady v Čechách dít, protože on to má zažitý v té Americe na vlastní kůži a vlastně od toho utekl. Takže já jenom krátce teda zmíním, já jsem úplně vzorná nerůstová firma, protože já jsem se z 18 lidí ve studiu zmenšila na 6 až 9 a vlastně nastavujeme ten tým podle potřeby. Moje profese je vlastně vyprávění příběhů, branding. Nevím, kdo z vás zná to slovo, ale já se zabývám už skoro 30 let vlastně reklamou a komunikací. A před nějakými 8 lety, když se mi narodilo dítě, teď se mi hrozně rozklepaly ruce, vůbec nevím proč, asi protože se mi děti sem snaží dovolat, tak v podstatě jsem prošla nějakou katarzí, ve který jsem si uvědomila některé věci, které jsem prostě předtím nechápala. A pravda je, že prostě já jsem byla jako opravdu úžasná budovatelka kapitalismu. Já jsem pomáhala Nestlé zvyšovat profit, když měli značku Nescafé, kterou určitě všichni znáte, protože oni mají úplně nejvyšší awareness, tak jsem jim pomáhala zvyšovat. Vždycky v tom zadání bylo, musíme zvýšit tu awareness ještě o dalších 5%, takže na tom jsem leta pracovala. No a vlastně, když jsem prošla tou katarzí, jak jsem se začala uvědomovat určitý věci a protože moje profese komunikace a značek se zúžila vlastně na obaly, pomáhala jsem vytvářet obaly a obal se stal mým velikým učitelem, protože já jsem před asi 5 lety říkala, teda ten obal, to je strašný, já jsem vlastně designérka odpadů a vlastně pomáhám vytvářet ty jednorázové odpadky a prostě strašně jsem se za to kála a vlastně jsem si říkala, tak co teď s tím, takže jsem začala hledat ty alternativní řešení a zase jsem začala těm kofolám a těm Coca-Colám a všem těm Nestléčkám navrhovat ty alternativní materiály, jako bio-based plastik, který se ukázal být potom strašným průšvihem a vlastně jsem si uvědomila, že jsem prostě výborně greenwashila. Jo, určitě znáte ten výraz a prostě leta jsem greenwashila a začalo mi docházet, že to vůbec není o tom, co je za materiál použito na tom obale, ale daleko víc záleží na tom, co je uvnitř toho obalu. A začala mi docházet taková ta věc, jakože je naprostý nesmysl vozit vodu, že jsme se naučili, že to je normální, že si do plastu zabalíme tak úžasnou kapelinu, která nám stále, jsme tak šťastní, že nám pořád teče z vodovodu a vozit jí přes půlku světa a pak ještě to prodávat, jakože to je čistá voda z panenské přírody, francouzských Alp nebo něco. Začala jsem se daleko víc dívat na ten marketing a došlo mi, že marketing je úplně stejná ničivá síla a destruktivní síla, která nás obklopuje každý den. Některé teorie říkají, že jsme vlastně my lidi z velkých měst vystaveni 5 až 10 tisícům reklamních sdělení denně.
Už jsou tady proudy, které to zpochybňujou, já nevím. Nicméně prostě je toho opravdu hodně a uvědomila jsem si, že to je prostě narrativ a příběh, který nás spolu vytváří. A že musíme, pakliže má k nějaký změně společenský dojít, tak musíme vlastně hledat i nový příběhy, který si začneme vyprávět. Takže kromě toho, že jsem vlastně vytvořila platformu Mattering, která je od latinského slova matka, mater, kde vlastně se vracíme zpátky k tomu záležení, kde vlastně se snažím jako brandiáky, ale já už moc jako teďko nepracuju právě pro tyhle brand značky vlastně vůbec, protože jsem se zabývala těmi motivacemi těch korporací, je to pro mě stále těžší. Takže Mattering je vlastně něco, co pokládám za jako transformační nástroj k marketingu. Ráda poukazuju vlastně na tu ničivou silu, kterou marketing na nás na všechny má a psychologové už nám jako říkají leta, že mýtus svobodné volby, kterou se nám kapitalismus snaží namluvit, je opravdu jenom mýtem. No a vlastně ekonomicky, teď abych potěšila Jennifer, docházím k tomu, že vlastně je velmi těžký se tady s těmi ideály a myšlenkami uživit, protože ty peníze jsou hlavně u toho destruktivního narrativu. Hlavně pro mě, pro vypravěčku příběhu. No a tak jsem začala přemýšlet a přišla jsem s ideou myšlenky 1% pro nový příběh, což je vlastně projekt, na kterém teď intenzivně pracuju. Měli bychom ho představit 10. v Praze na Kotlasce, tak vás vřele zvu, bude tam mluvit i Tadeáš. A vlastně je to taková drzost trošku, protože my v tom 1% pro nový příběh si představujeme, že budeme právě to 1% těch nejbohatších přizývat k té participativní a solidární ekonomice. Velmi, velmi nás potěšil Ivon z Patagonie, který se rozhodl většinu svojí firmy, 99% své firmy věnovat na boj s klimatickými změnami. Takže nám foukl vítr do plachet a já bych jen řekla, držte nám palce, aby tato myšlenka prosperovala, protože ty projekty, které chceme financovat, už jsou novoparadigmální. Jsou to projekty, které mají přinášet myšlenky nový participativní demokracie, kterou tady uslyšíte od Andreje Culkový později, integrální teorii a její šíření do organizací, která má ohromný transformační potenciál. Mattering taky potřebuji zafinancovat. A je tam spoustu jako transformačních myšlenek a projektů. Tak jo, děkuji. Díky, Míše, za příběh. Díky moc. Tak, teď pojďme rovnou prostě do toho. Cyril už tady ohlásil, že bude ďáblův advokát, tak pojďme k jádru toho pudla. Co s tím ziskem teda? My ten zisk se vlastníme do firmy, mám 70 lidí po celé Evropě a zatím teda ten zisk, kde je jim. Já jsem asi tak zhruba někde uprostřed všech různých jako platů. Máme systém zaměstnaneckých akcí, znamená, že 25% firmy jsem okamžitě vzal a vlastně rozdal mým kolegům. A jednou doufujeme taky to předám celý nějaký super NGO, která bude zachraňovat pralesy, někde se jako Ivon z Patagonie, ale ten profit pro mě vždycky i osobně, i firemně byl vždycky prostředek jenom nikam se dostat. Ten profit pro nás jako pro firmu je prostředek pro to, abychom mohli nahajrovat víc lidí, abychom mohli dělat jako větší impact, zachránit víc materiálu, ale tím vším počítáme i CO2, jo. Třeba asi 1,5 milionu tun už. Takže ten profit je pro mě jako prostředek. A to dokonce i v osobním životě. Ty peníze, my žijeme tady s mojí ženou prostě v malém bytě v centru Prahy. Máme auto asi napříč 3 firmama, tady si sdílíme. O víkendu jezdíme prostě na Vysočinu, kde se věnujeme i různým komunitním aktivitám. Sbíral jsem brambory 14 dní zpátky. Byl jsem na výlovu rybníka a vždycky si odnes brambory nebo kapra. Vlastně úplně boží, to je skvělý. Ale zároveň ten systém nezměníme tím, že si vezmeme pár brambor a nekoupíme si je v Lidlu. Jo? Ten systém prostě fakt změníme tím, že prostě disruptneme, jako změníme ten status quo prostě. A my fakt potřebujeme obrovské množství věcí jako změnit. Jo? A máme nějaký ESG, ty zkratky hrozný korporátní, že jo? A to to environmentální je úplně asi jako největší obtíž, kterou teď aktuálně máme, protože rovnost, máme teda 57% žen ve společnosti, ale jako rovnost... Kolik berou? To nevím, ale s tím to... Tak se podívej. Ale když budeme fakt na planetě, kde nebude žít, tak jako asi rovnost už je jako jedno. Jo. No a k tomu se fakt potřebujeme dostat jako velkýma změnama v té společnosti. Takže ten profit vnímám jako prostředek k tomu, abychom fakt udělali globálně velkou změnu právě s těmi materiálama, aby v rámci cirkulární ekonomiky jsme ty materiály potřebovali daleko méně, protože je poslední věta. Pro vaši informaci třeba 82% všech plastů, železa a hliníků v Evropě lze nahradit právě z těch odpadů. Tím pádem nemusíme to těžit někde v Kongu, převážet a tak dále. Jo. Takže to může být zase jeden z těch střípků do té mozaiky toho úspěchu. Díky. Můžu se doptat jenom teda, jestli to dobře chápu, tak vlastně říkáš, že všechen zisk nebo ten finanční přebytek reinvestujete, že reálně vlastně neziskově fungujete. Jestli to dobře chápu a
druhá půlka té otázky, jestli si teda vlastně dovedeš představit, že byste klidně na nějakou neziskovou formu přešli, i jakoby institučně nebo prostě tím legislativním zakotvením, a jestli je něco, co tomu brání. Jsme zatím pořád v červených číslech, protože jsme startup, jsme dokonce narealizovali nějaký peníze a ne úplně málo ty peníze utrácíme za to, abychom dělali větší impact. Znamená, máme programátory, co budují tu platformu, máme lidi, co zachraňují ty materiály a jednou asi fakt dojdeme k nějakému profitu. Jo? Takže jako, ještě tam nejsme naštěstí, ale naši investoři by určitě byli rádi, abychom tam jednou byli. No a pak je to o tom, že prostě budeme se dohadovat, jak ten profit jako rozdělit. Jo? Já si dovedu představit, že prostě část bude týmu, část bude investorům a s tím zbytkem se prostě dohodneme, co s tím. Ale ještě jednou, vnímám jako cestu, která je vítr, která nám prostě umožní se jako někam dostat ten profit. Míšo, teda, chceš ještě nějak říct, jak to máte vy? Ať už teda jako vnitřním fungováním nebo institucionálně ve studiu? Já spíš jako mám trošičku teďko pocit, že jsem odflákla ten nový příběh, jo? Protože já si myslím, že, a ono už to tady padalo ráno v těch diskuzích, jako, že my prostě musíme změnit společenský narrativ. Musíme se začít vyprávět nový příběhy, protože ty stávající příběhy opravdu nám podsouvají, že oslavujeme frajery z Forbesu, nejrychleji rostoucí firmy, a my musíme změnit ty naše heroes každodenní. Jo? My musíme prostě vyprávět ty příběhy, které budou úplně jako redefinovat to naše nastavení, protože jednu věc dělá marketing geniálně. Jo? Geniálně manipuluje naše emoce. A jako můj sen je, abych v tom novém příběhu dokázala tu znalost toho, jak se cítíme, když je nám nějaká myšlenka podávána, vlastně přetavit pro budování toho nového příběhu. Já se domnívám, že ta nechuť k tomu nerůstu je v podstatě strach z nedostatku, je to prostě trauma. Jo? Ty lidi reagují z podstaty jako ze strachu. Takže my tohle musíme hacknout a opravdu začít imaginovat a vyprávět ten příběh, ve kterém jako ten strach už nebude hrát takovou roli. Takže já vidím opravdu velikou, kromě těch systémových nástrojů a ekonomických nástrojů a participativních nástrojů, tak vidím ohromnou práci, kterou tady musíme odvádět v tom, jak se cítíme a k té imaginaci a aspiraci toho vlastně odbourávání té hrůzy, kterou z toho, že bychom nerostli, máme. Díky. Já tady mám ještě spoustu otázek, ale přijde mně vlastně hrozně fér už to otevřít, protože je vás tady hodně. Zbývá nám ještě 40 minut do konce, což je, myslím, dobrý, takže otvírám to plénum všem. Aha, tak zatím máme dobře 3 dotazy. Navrhuji, že pozbíráme všechny 3, jenom k těm dotazům. Klidně mluvte česky, ten překlad pro Jennifer zafunguje. Jestli byste zkusili, můžete říct nějaký background, z čeho ta otázka vychází, ale v zásadě formulovat otázku, jo? Aby to nebylo 5minutový vyprávění, který v tu otázku nevyústí. Jestli je to na někoho konkrétního, tak to prosím řekněte, můžete směrovat na někoho konkrétního z hostů, na to, co zaznělo, ale můžete samozřejmě i otevřenou otázku a my se tady nějak s tím poperem, kdo na ní zareaguje. Takže skvělý. Jestli tady máme teda toho přítelkyně, pardon, teď nevidím, s tím mikrofonem, tak jestli byste mluvili do toho mikrofonu, aby ten překlad právě mohl zafungovat. Díky. Já začnu, děkuji. Šimon Fiala, mám otázku na Cyrila Klepka. Think tank, jehož jméno se teď nevybavím, každoročně zveřejňuje procento materiálů, který projdou, řekněme, tím cirkulárním kolečkem a pak materiály, které projdou tím kolečkem opakovaně. A pokud se pamatuju, tak v posledních letech to bylo něco kolem 8% materiálů, který cirkulují aspoň jednou a 2%, který udělají víc než jedno kolo. Takže moje otázka zní, kam se můžeme dostat. Prosím 2 čísla, nová čísla, která můžeme očekávat, až vám to vyjde. Případně nějaký komentář k tomu, kde to udělat. Děkuji. Šimone, moc děkuju. To je teda ostrá otázka. Jmenuje se Circularity Gap Report, Circular Economy, to vydává každý vlastně rok, zajímavý čísla. A máš pravdu, vlastně jako recyklace není vůbec jako žádná záchrana. Jo? Je to prostě jenom to věc, kterou teďka potřebujeme dělat co nejrychlejš, protože to ostatní je ještě daleko horší. Těch procent je to nějaký 86% aktuálně, který se jako vrací zpátky do oběhu a každý zlepšení by pomohlo. Když bychom to zdvojnásobili, tak se ušetří tolik CO2, ekvivalent CO2, že se dostaneme do trajektorie 1,5 stupně Celsia oteplování v rámci industriální a teďka jako současné doby. Jo. Takže promiň, Cyril, že to skočím. To znělo jako 86, ale bylo 8,6. No. Takže vůbec nevím, ale jednotky procent bylo znamenat jako obrovský vlastně jako dopad. Jo. Samozřejmě optimální je, a tohoto fakta recyklace je jenom jedna jako část opravy toho problému. Důležitá součást je fakt jakoby i minimalizace vůbec té spotřeby, kterou tady prostě máme. Jo. Že v první řadě musíme opravit ekonomiku, udělat ji daleko lepší, cirkulární. To nebude stačit samozřejmě, pak si musíme zároveň jako trošku zbavit i toho obrovského konzumu, co tady máme, abychom to udělali. Takže ta cirkulární ekonomika fakt jenom je jeden ze střípků zase. No.
Díky, skvělý. Zkusme přece jenom tu strategii, že sebereme 2 nebo 3 dotazy. Oni možná se budou nějakým způsobem překrývat. Tak podle mě jsem viděla tam nějaký... Dobré odpoledne, děkuji za vaše příspěvky. Chtěl jsem se zeptat, já pracuji ve společnosti, která zpracovává 98% recyklovaného hliníku. A to, co jsem tady slyšel, tak mi to přijde jako heslo světu mír. Všichni se po to podepíšeme, všichni s tím souhlasíme. Ale jak chcete dosáhnout toho, co jste tady naznačili? Je to krásná myšlenka, ale jak přesvědčíte dělníky, kteří berou ve fabrice 20 000 korun měsíčně, že se mají vzdát něčeho na úkor něčeho jiného? Děkuju. Tak ještě 2, jestli můžeme poprosit. Původně jsem se chtěl zeptat úplně konkrétně, co udělat s penězma, ale možná se to dá vzít jako kdyby obecněji, jaký teda musí být ty systémové změny na té největší úrovni, aby vlastně ten přechod k tomu neziskovému postrustovému systému mohl fungovat. A ptám se na ty peníze úplně konkrétně, protože vlastně nevím, jako kdyby nakolik je obecně známý, jak vlastně vznikají peníze v tom dnešním systému, ale peníze vznikají tak, že soukromí banky je vytvářejí z ničeho na ty investice, na ty půjčky a potom očekávají, že se jim těch peněz vrátí víc. A to je taky jeden z těch jako kdyby systémových driverů, z těch jako věcí. Já jakoby věřím panu Klepkovi jeho ušlechtilou motivaci, ale jak mluvil o svých investorech, tak pokud těmi investory jsou soukromí banky a dneska peníze vytvářejí jenom, mají to soukromí banky, možná ne, ale kdyby to banky byly, když jdete za bankou a chcete investici a řeknete, že chcete dělat jako kdyby neziskový podnik se sociálním, který bude v červených číslech, ale bude dělat něco sociálně užitečného, tak se slušně omluví pravděpodobně a pošlou vás prostě. A tohle potom přesně vytváří tu systémovou dynamiku, která potom je i taková, že jakoby ty úspory, které se udělají třeba na té cirkulární ekonomice, tak samozřejmě ty ziskové podniky, velké korporace a banky, které ušetří na té cirkularitě, tak co udělají? Reinvestujou ty úspory do expanze produkce a prodeje. Takže dokud se nezmění jakoby třeba ta architektura vlastně toho finančního systému, tak prostě i vlastně velmi ušlechtile míněný snahy ten systém předělat budou odsouzený k tomu vlastně replikovat ty destruktivní dynamiky. Takže moje otázka jakoby směřuje zejména k tomu, jak změnit tu architekturu toho finančního systému, jak můžeme sebrat těm bankám tuhle tu moc nad tím systémem a nad rozhodováním o tom, do čeho jdou investice, a pokud jim ji sebereme, kdo ji dostane, jak to budeme řešit demokratičtěji. Díky. Zkusíme ještě jeden. Já zkusím navázat na tenhle dotaz. Tam byla otázka ohledně konkrétně toho, co se stane s tím profitem. Mě by zajímalo ohledně tohodle, vy jste mluvili, že ta investice třeba u vás v cirklu jde zpátky do firmy. A mně to přijde hrozně ušlechtilý a možná je to jako díky tomu, že třeba vy osobně jste se rozhodl, nebo jako vedení té firmy se tak rozhodlo. Ale jak to zajistit systémově? Jak zajistit to, že ve vedení těch firm nebudou lidé, kteří si řeknou, ano, já chci založit firmu také s nějakým ušlechtilým smyslem, ale potom za pár let vlastně ty peníze budou mít a budou muset to rozhodnutí udělat znovu, co s těmi penězmi, a že se vlastně nerozhodnou, že se jako nechají pro osobní profit. Tak jak to systémově zajistit? Děkuju. Díky za dotazy. Cyrile, teda ty jsi nadechoval už předtím, tak jestli chceš si vzít slovo. Jo, tak krásně to první otázku. Hliník je zrovna extrémně jako zajímavý materiál v rámci úspory CO2, že jo? Když se recykluje kilo hliníku, tak asi 11 kg úspory CO2. My těm firmám pomáháme na vstupu a na výstupu. Na výstupu máte nějaký produkty a nějaký odpady. A ty odpady dneska často končí někde jako na skládce nebo někde neefektivně, z nějakou firmu ve spalovně. A ty materiály často mají jako hodnotu. A když ta firma pochopí, že mají hodnotu, tak najednou zjistí, že třeba nějaký recyklátor je ochoten za ně zaplatit často. Takže my naopak fakt pomáháme jakoby šetřit peníze, což má kolega vzadu pravdu, že oni potom ty peníze ušetří a dají to se do nějakého jako dalšího marketingu a dalších jako věcí. Takže to je pravda. Na druhou otázku, to je extrémně zajímavý. Globálně potřeba mít za první, finanční systém je úplně šílený, to asi jako na dlouhou diskuzi, ale co je potřeba změnit je fakt ta architektura. Jo? Jinak se budeme pořád tady hrabat ve drobnostech. A ta architektura třeba v té oblasti těch materiálů a těch sustainability, tak to není raketová věda. Jo? Podívat se dneska, jako co dneska děláme, dneska subvencujeme obrovské množství fosilního biznisu. Subvencujeme, posíláme jim peníze každý rok prostě. Subvencujeme rybolov prostě, který má ty obrovský vlečný sítě. Jo? Dneska už dáme obrovské množství blbostí, které jdou poměrně jako krátké době jako upravit.
Potom jde upravit tu architekturu té volby tak, abychom dejme tomu třeba zdanili prostě uhlík, jo? Abychom udělali prostě carbon tax a tím pádem vlastně řešení, které budou daleko náročnější na výrobu, na energii, prostě na tom trhu budou dražší. A já potom jako spotřebitel, když se budu rozhodovat, dejme tomu si budu postavit barák z železa a ze dřeva, tak prostě to dřevo prostě mě vyjde jako mnohonásobně jako levnější. A tím jako budu měnit architekturu té volby. No a ta třetí otázka, ty finance, no jako tam samozřejmě ta firma, když ušetří ty peníze, taky dostane zpátky, že jo, a zase jako jede v tom kole. Ale mě hrozně baví, že k nás za posledních půl roku přidalo asi 30 mladých lidí, kteří odešli z velkých skvělých firm, prostě dostávali jako daleko víc peněz upřímně. A přišli k nám, protože prostě řekli, že ta firma jako má nějakou misi a že chtějí pracovat někde, kde to je jako zaprvé jako demokraticky řízený a kde oni třeba můžou mít jako spolupodíl na tom a kde to prostě dává nějaký smysl. A opustili fakt dobrý jako joby, skvělý prostě zaměstnání. A když to lidí bude jako víc a víc, tak to má jako naději. Jo. Takže nechci tady být moc pro pánletě jako naivní a zjednodušovat to, ale prostě už jako jsme vlastně ve velké změně. Já k tomu asi jenom dodám, že nepodceňujeme ani sílu těch příběhů. My jsme jako z podstaty zvířata, který napodobujou. Takže v okamžiku, kdy vidíme, že už se někde něco děje, tak je to daleko snadněji jako replikovatelný, obzvlášť u nás v Čechách teda. Takže já si myslím, že třeba na tu systémovou otázku, co jste dával vy, já zastávám daleko méně než tu vnější změnu, jo? Takovou tu systémovou a jaký ekonomický princip aplikovat a jaký ekonomický systém aplikovat, tak já si myslím, že je strašně důležitá ta individuální změna. Jo? Že musíme opravdu pracovat i na tom, uvědomit si, že máme i nějakou jako vnitřní integritu, nějak se vztahujeme k té společnosti a začít pracovat na tom vnitřním růstu. Jo? A vlastně i na tom zvědomovat si, jak moc nás ten vnější systém ovlivňuje a hledat cesty, jak se vlastně z toho vyvazovat. Ráno Miky Kaštan tady o tom mluvila, dát si každý den půl hodinu, kdy udělám něco, co je antisystémový nebo mimosystémový nebo komunitní, když to tak řeknu, ale myslím si, že to je třeba začít dělat i v oblasti jako té péče o ten vnitřní prostor. Jo? A myslím si, že je strašně důležitý a já mám takový tajný plán, že bych chtěla udělat kampaň na to, kdy důležitý lidi, důležitý heroes té naší společnosti začnou říkat o svém vlastním enough, o tom, že už mají dost, protože to je ten příběh, který musíme začít tady razovou vlnou šířit. So thanks for such good questions and thanks for such good, interesting answers from Cyril and Michaela. The first question with lower income people and how do we convince them to consume less, I think that's not the biggest concern for me. The biggest concern for me are the people who are in high income communities disproportionately consuming way more than they need. So you can think, I mean, it's really sort of exponential. The people at the very top, the very richest people have private jets and multiple mansions, like very large houses, private islands, these sorts of things. And then, you know, you can go down from there. People have too many handbags and too many shoes and these things. So I'm not so concerned about the low income workers. I'm more concerned about the high income people who are consuming too much. I think then that's part of, that ties into question 2 about the systemic changes needed. As Michelle said, there's this sort of, we need to be thinking about our individual level, but that has to feed into systemic change. What is the different kind of system that we want? And that's what I've tried to do with my work, is tell the story, as Michelle says. It's very important to tell the story of how the economy could be different, how it could work better for all of us, including the environment. And the not-for-profit market economy could do that. And I find that to be an inspiring story to tell. And when it comes to money and finance and debt and these things that the second question asker mentioned, I think the not-for-profit economy has a very good answer to those questions, is that the entire banking sector and financial system has to go not-for-profit. Right now, you know, we often forget the fact that banks are businesses. And most banks right now are for-profit banks. So they're set up to enrich their private owners. And so when we pay interest to private for-profit banks on our loans, that interest becomes the profit of the bank, which goes to making the bank owners even richer. And the people who own banks are some of the richest people in the world. So they don't need it. Not-for-profit banks also exist around the world. We have
credit unions, state-owned banks, member-owned banks. So there's a lot of different not-for-profit banking and financial institutions out there. So we just need to really shift that way. And there already is a strong basis for that. I'll give you a statistic. 1 out of every 3 Americans, so people in the US, are members of a credit union. So a consumer cooperative bank, and that's not for profit. So it's already got a very strong presence. So policies and social movements should push to phase out the for-profit banking system and make it not for profit. And then if we had a not-for-profit banking system, all of the surplus, all of the profit from the interest would go back to meeting community needs. So it would actually contribute to creating more equality rather than driving inequality and growth. So that's the answer for that one. And then the third one about how to make all businesses use profit for good. And that's exactly what I'm trying to present with this not-for-profit economy model, is that it's not good enough to just have some voluntary initiatives. It needs to have a legal structure that also makes sure that that happens. That's the power of the not-for-profit legal structure, is it actually requires that all profit goes back into social benefit, which can include reinvesting it the way that Cyril talked about. It can also include saving some of it. So you don't know if you're going to need money in the future as a business to go through a hard time when sales are low or whatever. Not-for-profit businesses can save money and then have that savings as a buffer. So it's practical, it's good. Those are my answers. Thanks. Tak, další kolo otázek. Já si neumím moc představit, když v tuhle chvíli vlastně veřejně obchodované korporace mají hodnotu na trhu, řekněme, nějakých 150 bilionů dolarů. A to znamená, že kdyby se vlastně z nich stali not for profit, tak by ta jejich hodnota okamžitě zmizela třeba o 95%. Ale to znamená, že by to ochudilo ty nejbohatší lidi na světě. To mi připadá naprosto naivní si myslet, že tyhle lidi by se tomu hodně zuřivě nebránili. Tak jaká je ta představa? Jak prosadit tu konverzi těch for profit na ty not for profit, tak aby to mělo jakoukoliv šanci na úspěch? Díky. Tady vepředu ještě možná navazující dotaz, uvidíme. Dobrý den. Já bych ten dotaz možná ještě doplnil, protože nejenom ty nejbohatší lidi na světě by přišli o svůj majetek, ale o ten majetek by přišli i všichni ti důchodci a všichni ti drobní střadatelé, kteří si tam ty peníze ukládají. V Americe hodně, u nás mnohem míň, ale obecně v západní Evropě jsou tyhle ty firmy z velké části vlastněny penzijními fondy a podobnými institucemi. To znamená, všichni tihle lidé by přišli o svůj majetek, nejenom ty super boháči. A ta druhá část ještě, já chápu, že pro firmu zas tak velký rozdíl v tom, jestli ty peníze vyplatí na nějaký bohulibý cíl, anebo svýmu vlastníkovi je to jedno, ale mně se tam ztrácí ta motivace toho člověka, proč by měl takovou firmu zakládat. Jo. A když z toho systému odeberete tu motivaci, vůbec si nedokážu představit, to je prostě něco, co poslouchám už několik let a pořád nechápu, kde se vezme ta motivace těch lidí nějaký podnik vůbec založit, investovat do něj ten čas, ty peníze, všechny ty myšlenky a pak říct, a teď si to nechte. Mě to nezajímá, já jsem byl ten hodnej. Nerozumím tomu. Jo? Myslím si, že to je ten úhelný kámen prostě celého toho problému. Děkuji. Díky, Jennifer už měla něco na srdci a na jazyku. Yes, and I apologize for just jumping in there with yeah, it's just because it's such a good question. So the first question about what do we do, and the second question also touched on it. What do we do with the richest incumbents, sort of the people who are benefiting the most from the for-profit economy now? And this is a problem that we face no matter what kind of sustainability transformation we're going to take. So any pathway towards true sustainability will require dealing with this problem, partly just because inequality is so high. And if we admit that we need to curtail growth or degrow our economies because of the ecological limits, then we have to deal with inequality. So one thing that I think of is that we have to
have the power of social movements to make this kind of transformation happen. To make any sort of real transformation happen, we're going to have to mobilize as social movements. If you think back about, and this sounds really daunting and maybe impossible, maybe naive, as the first speaker said, but I often think back about past examples for inspiration. So the abolition of slavery, or women's right to vote, or the independence of India, the civil rights movement in the US, these were all things that seemed really normal at the time, that there was slavery and that women couldn't vote, for instance. But some people saw that that wasn't right and they wanted to change the situation. And there were powerful interests who were benefiting from the system as it was. But enough people got convinced by this story, coming back to Michaela's point, that this is not the right way to run society. And once that caught on, and that it was more common sense to let women vote, to not have slaves, to let India be independent, then it sort of reached a critical mass. And once, we live in complex systems, so it can seem like things are moving really slowly at first, but then they can change really quickly once we get more momentum. So once we reach a critical mass of people who are convinced that the for-profit economy is not fair, it's not legitimate, then things can tip over very quickly and we can figure out that shareholder problem together in a democratic way. And the policymakers and the social movements and everybody can work together on that, and the businesses. And the same goes for pension funds. There's not a super clear, straightforward way to deal with the pension funds, but I think if there's a will, there's a way. So if we decide that the system isn't working for us and we deserve something better, like the not-for-profit economy, we can find a way to move the pension system over, maybe from the stock market, which is so unstable. It's so silly that we've put pensions in the stock market in the first place, because it's a casino basically. And we can move them over to something more stable, like a bond market, that could then fund not-for-profit businesses, because that's debt-based. So once the businesses pay back the bond plus some interest, there's no more dividends to pay. So that's something that's compatible with a not-for-profit economy. The last question about the profit motive is a very important question, because I think that gets, again, to the heart of the story that supports the for-profit economy, is this myth that human nature is greedy, competitive, and acquisitive. So we have to use the profit motive to motivate behavior. But this is simply not true. Human nature is complex. It includes everything we see humans doing, all the way from genocide to people sacrificing themselves to save a forest. And so the institutions that we choose to have in society guide and constrain us to use different parts of that human nature. The for-profit structure encourages and rewards selfish, greedy behavior. The not-for-profit structure encourages and rewards social and environmental behavior. And the simple answer to how do people start not-for-profit businesses if they're not motivated by profit is not a hypothetical. This is happening every day. Social entrepreneurs are starting their businesses because they want to use business to solve problems, to meet their community's needs. It's not about making money. And so it's not something that we have to overcome. People are doing this all the time. Yeah, I can just say there are thousands and thousands of examples out there. So. Tak já bych jen moc ráda doplnila Jennifer, naprosto souzním a souhlasím. A moc ráda bych doplnila Jennifer v tom, že já vnímám, že velikou a nedílnou součástí tady té mozaiky je právě vyprávění příběhu o těch nových vynálezcích, těch platform, protože to stávající destruktivní paradigma manipuluje ohromnými budgety, kterými nám neustále utváří ten sen o tom, že profit je ten jediný cíl, ke kterému máme směřovat. A všechny ty platformy, které už dneska existují, sociální, ekonomický nový systémy, tak vlastně si to pořád vyprávíme tady my dokola. A já věřím, že je spousta lidí venku, už který, kdyby se o nich vůbec jenom dozvěděli, tak by strašně rádi se stali součástí. A tyhle platformy se k tím vůbec nedostanou. Takže je třeba posílit tu komunikaci a dostat tenhle příběh co nejvíce lidem. Já možná doplním, že já tady fakt souzním hodně, jo? Jakože vlastně spousty, když se jako podíváme zpátky do 19. století, kde 98% z nás pracovalo v zemědělství a dneska, kde prostě 2% lidí pracují v zemědělství a vlastně obrovské množství se fakt zlepšilo, tak jako ty drivery toho kapitalismu
nám tady hodně pomohly, ale my jsme ten kapitalismus nechali jako takovou divokou šelmu prostě pobíhat vlastně úplně všude. A nechali jsme je doběhnout i tam prostě, kde by asi být úplně jako neměli, často ve školství, ve zdravotnictví, vůbec v rodinných vztazích, z různých oblastí, kde prostě jsme úplně asi jako neměli pustit. Jo, a teďka my přijde si vybíráme buď tady nebo tady, jo, že to je jak s udržitelností, tak teďka se všichni koupíme jako elektroauta, jo, nebo teďka všichni budeme dělat tohleto, že máme vždycky tendenci jako společnost vždycky vybrat jako jednu cestu a tou se zuřivě vydat. Já si myslím, že to je jako taková jako věc, kdy já jsem hrozný fan takových určitých paralelních systémů, kde byl velmi rád, kdybychom ten fakt jakoby sprostej, ale velmi efektivně fungující prostě kapitalistický systém se jako nechali, protože budeme trošku i potřebovat, aby nám tady pomohlo s obrovskými věcmi jako při dělání té ekonomiky. A budeme dále budovat i paralelní systémy, jo. Prostě už dneska se vzniká, že jo, od těch malých školek lesních, kde se prostě pár lidí domluví a založí si vlastní školku, školy se založí vlastní, protože už se nemůžou dívat na to, jak ty učitelé jim ničí chuť vzdělávat se jejich dětem. A ono to vlastně jako může jít dál, jo. Takže ty paralelní systémy podle mě budou čím dál tím víc vedle těch klasických systémů. A pak už to bude otázka svobodné volby, prostě kde v jakým já budu chtít být, jestli půjdu na ten výlov těch kaprů v sobotu tady, anebo jestli půjdu do toho obchodního centra, jo. Ale pojďme těm lidem jako nechat pořád tu svobodu té volby, no. A oni o té volbě musí vědět, protože já velmi dobře vím, že v marketingových odděleních zatraceně řeší to, co zákazník chce a jsou z toho velmi znepokojeni, když mu jako nedávají to, co chce. A stejně tak politici. Takže v okamžiku, kdy občané budou vědět o tom, že jsou tady alternativy a budou vytvářet tlak, tak se daleko víc zvýší vlastně tlak na to, aby se systém změnil. Ještě jedna zajímavá poznámka, my jsme dneska ani jednou nezmínili stát a roli státu. Jo? Že vlastně my jsme úplně všichni ztratili už jako naději v to, že by jako politici něco jako změnili. Ale upřímně před námi jsou tak velký výzvy, že my je budeme potřebovat. A tím pádem, abychom je potřebovali, oni se musí změnit, my tím pádem musíme reformovat vlastně i vůbec stát, jeho efektivitu. Protože dneska krásně Jennifer vlastně řekla, i tam to bylo to vlastně jako policy capture, že už jako ten biznis je daleko schopnější, než jsou ty policie a úplně ho vlastně čapli ten biznis a naopak se teďka regulujou tak, aby vlastně to bylo prospěch toho biznisu. Takže my musíme jakoby fakt pomoct reformovat i ten stát, aby byl prospěch nás a ne toho biznisu. Ano. Tak, Cililing, poslední kolo otázek. Kdo ještě máte nějaký, tak teď nebo nikdy. Dobrý den. Mě by jenom zajímalo, jak ten koncept pracuje třeba s kryptoměnama, protože vy tady vlastně pořád zmiňujete, jak je to hodně navázaný na ten současný finanční systém a v podstatě kryptoměny nabízí určitou alternativu, jak se vyvázat z investorů, bank a podobně. Takže jenom jestli s tím pracujete a případně, jestli tam vidíte ten potenciál. Díky. Pardon, Cyrile, skvělý, že máš co říct na to. Jenom ještě teda fakt už pozbíráme 1, 2, ještě může. Děkuju. 2 dotazy. První, pokud je to tak, že vlády těch bohatých států jsou dneska těm korporátům mnohé dlužny a zadluženy, jak potom můžeme na ty státy a vlády vlastně působit, když ty korporáti jako, jo, rozumíte tenhle paradox. Druhý dotaz, kdo určí nebo kdo určuje, co je společenské dobro? Kam se potom ten veřejný profit jako má ocitnout? Kdo jako co to bude lobovat? Děkuju. Díky. Ještě někdo? Dobrý den, já bych chtěla navázat na to, že vlastně by ta společnost měla být celkově informovaná a taky se trochu bouřit pro tohle. A já často narážím na ten problém, že se pohybuju v kruzích jakoby Prahy nebo Jihlavy a tak dál. A jsem s těma tématama obeznámená a pak přijedu domů do východních Čech a dostanu tvrdou facku realitou, kde vlastně to jako je úplně vzdálený a nemám vůbec ani náhodou šanci vysvětlit někomu něco. Takže na to jsem se chtěla zeptat, jestli máte nějaký jakoby nápad v hlavě nebo řešení, jak tyhle lidi, kteří jsou rádi, že přijdou po práci domů, sednou si na gauč a mají svůj klid a mají levný všechno v obchodě v tom množství, v kterém mají, jak je vlastně přesvědčit, že tohle by bylo lepší cesta. Takže poslední kolo těch odpovědí. Jestli Cyril teda má chuť začít? Já jsem chtěla odpovědět asi teda na ten poslední dotaz, že si pak zajděte na kafe tady s Andreou. Ona na to má nástroj a my bychom ho moc rádi v 1% financovali tak, aby opravdu mohl jako měnit právě členy vaší rodiny z malé vesnice. Ať to nejde tak úplně kritický pro ostatní, tak já asi řeknu ty slova, jestli můžu. Občanská shromáždění je to heslo. Občanská shromáždění a dál asi už je to na Andreje.
Tak možná navážu na ten blockchain, na ty kryptoměny. Ty blockchain je fakt, když je vlastně poměrně jednoduchý databázový systém, tak je to vlastně jako velmi zajímavá věc. Jako třeba v oblastech třetího světa a v rámci těch jako smart kontraktů, kde vlastně ty vlastnické práva tam nebudou přerušený. Takže my si tím hodně hrajeme v těch materiálech, kdy vlastně se snažíme jako trackovat a taková jako vize naše je, že bychom rádi udělali právě blockchainový systém, v rámci kterého přesně uvidíme, co s tím materiálem se dělo v nějakých předešlých destinacích, abychom potom to byli schopni vrátit zpátky do oběhu, a to je takový dlouhodobý, spíš takový jako intelektuální zatím projekt, co máme. No a ty kryptoměny, já se hrozně těším, že teďka opadne ten strašný hype a že potom začnou ty krásný příklady, protože každá vždycky nová technologie má takový hrozný jako hype, všichni jsou hrozně nadšený, že tam obrovský množství peněz, pak se propadne, všichni lidi, co na tom chtěli rychle zbohatnout, tak jako zmizej a pak začnou ty krásný, pravdivý use casey a to může být fakt skvělá věc, která bude obrovsky znamenat jako demokratizaci, takže se těším, no. Yes. One question came up about who determines social benefit, and I think that's a really important point that I can clarify, is that social benefit is, so in the not-for-profit legal structure, it's defined by the state. Every country has a definition of social benefit that can be used for not-for-profit structure. So if I'm starting a not-for-profit business, then I have to comply with the state's definition of what social benefit is. And that should be open to democratic debate and, adjusting that definition if it needs to be adjusted. But what's nice is that it's already there. And it's been working for over 100 years in most places. Another question that came up that I think is interesting is how to explain it to sort of like normal people. And I have to say, I'm the only one in my family with a college education. I come from a working class family. So I have experiences in my own family and friends back in Colorado, where I'm from. I think the entry point that's the easiest is talking about workers' rights and talking about political capture. Because I think everybody is kind of feeling angry and frustrated with the state of political capture, that our governments and our big businesses are in bed and working sort of against us and working for the richest people. And that also connects to the inequality and the wage suppression and declining working conditions that a lot of people are facing, having to work longer hours for less money, especially now with inflation. So we can point to these as like, look, this is part of the for-profit economy. That's all for the benefit for, profit for the owners of these businesses. So we could have a not-for-profit economy, which is totally different because all the profit would go back to making sure our community needs are being met and everybody would make a living wage and we could solve environmental problems. So just again, framing this it can be told as a very simple story that also connects very clearly to people's everyday lives. And then the last thing that I'll talk about really quickly is just how can we force governments to make the changes that we need given the state of political capture? Because as the questioner said, that is a conundrum. But again, I think about the power of social movements and how they have historically been able to change government positions on women's voting rights, on colonization and slavery and civil rights and all of these things. So I think if there's enough of a will among the people, we can push them to do it. And it's happened so many times throughout history that we know it's possible. Tak díky moc Jennifer, díky moc Cyrilovi, Míše, díky moc vám za aktivní participaci. To je pro dnešek vše. Debata, kterou jste právě slyšeli, proběhla loni v říjnu na inspiračním fóru Jihlavského festivalu dokumentárních filmů. V příštím díle se s kanadskou neurofilozofkou Patriciou Churchland podíváme na to, jak svobodní jsme v kontextu fungování našeho mozku. Dozvíte se třeba, jak neurochemie ovlivňuje naše vztahy, v čem jsme podobní hrabošům prérijním, nebo co lze ještě od neurovědy čekat. Všechny naše díly si můžete poslechnout na webu inspiračníforum.cz/podcasty a v podcastových aplikacích.